దేశ ప్రజల ఆరోగ్యం కాపాడటంలో వైద్యులు ప్రధాన భూమిక పోషిస్తున్నారని, కరోనా సమయంలో వారి సేవలు అభినందనీయమని మార్గదర్శి M.D.Sailaja కిరణ్ కొనియాడారు. చర్మ క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులను లేజర్ చికిత్స ద్వారా నయం చేయగలిగిన అధునాతన పరికరాలు, నిపుణులైన వైద్యులు మన దేశంలో ఉండటం గర్వకారణంగా భావిస్తున్నామన్నారు. హోమియోపతి, ఆయుర్వేదం వైద్యం అందించడంలో మన దేశం ముందుందన్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తున్న చర్మ వ్యాధుల వైద్యులు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేశారు. వైద్య రంగంలో డిగ్రీ, పీజీలు చేస్తున్న జూనియర్ వైద్యులు చర్మ వ్యాధులపై అధ్యయనం చేసి తాము గుర్తించిన అంశాలను గురువులకు వివరించారు. దాదాపు 500 మంది వైద్య నిపుణులు పాల్గొని వారి సందేశాన్ని అందించారు. Doctors are responsible for increased life expectancy and improved well-being in society. People who survive diseases such as cancer usually owe their survival to doctors whose skills and dedications are vital for their cure. Modern medical technology coupled with doctors' care can give persons diagnosed with terminal illnesses hope of living longer. When disease outbreaks occur, like corona, information provided by doctors can contain the epidemic. They also check the spread of diseases and by alerting the public to factors such as poor hygiene and risky behaviors that spread disease. We are very grateful to Madam Sailaja garu for being the chief guest today. This is an epoch-making milestone in the Telangana State Dermatologists Association's scientific activities. So we are holding this at Ramoji Film City, and Madam kindly consented to be our chief guest, and she made all the dermatologists, particularly lady dermatologists, 90% of them are ladies, and as Madam suggested, scientific means usually we think only for the post-graduation, but here we got practitioners more than 100 who are serving the society, as well as they came forward to share their experiences, innovations, what they follow in the routine practice. It's not the only from institutes. We got around 21 medical colleges faculty as well as their postgraduates to participate in this, and simultaneously practitioners from all the districts. So, ఈ IADVL మొత్తం ఇండియాలో తెలంగాణ బ్రాంచ్ అన్నది యంగెస్ట్ స్టేట్, కానీ మన యాక్టివిటీస్లో మాత్రం ఎప్పుడు ముందు ఉంటుంది. 8 సంవత్సరాల్లో మన నేషనల్ నుంచి 3 బ్రాంచ్లు 3 అవార్డులు తెలుసుకోవడం జరిగింది. 2016లో బెస్ట్ అప్కమింగ్ బ్రాంచ్, 2019లో బెస్ట్ బ్రాంచ్ ఫర్ కమ్యూనిటీ డర్మటాలజీ, అండ్ 2021లో బెస్ట్ బ్రాంచ్ అవార్డు వెన్ ఐ వాజ్ జనరల్ సెక్రటరీ, అండ్ డాక్టర్ జనార్దన్ ఈజ్ ద ట్రెజరర్, నౌ ఈజ్ ద సెక్రటరీ. ఆల్ ఇండియాలో సెకండ్ రేంజ్ కంపెనీ హెగ్డే అండ్ హెగ్డే ఫార్మాసిటికా. మొత్తం డివిజన్ డెర్మటాలజీకి సంబంధించిన ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. మీరు బ్యాక్ సైడ్ చూడొచ్చు, ఆల్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్కి సంబంధించిన, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ సంబంధించిన అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్లో మాది ప్రైమ్ స్టాలు. సో వీఆర్ హ్యాపీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్. నార్మల్గా ఎవ్రీ పీజీ స్టూడెంట్స్ కానీ మిగతా అందరు స్టూడెంట్లకు అప్గ్రేడింగ్, వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఎలాంటి కోర్సులు వస్తున్నాయి, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఎలా సొల్యూషన్స్, మొత్తం క్లాసులు, వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలి, మొత్తం అప్గ్రేడ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్లా ఎవ్రీ ఇయర్ 1 or 2 days ఉంటుంది. ఈసారి 2 days ఉంది, కొన్నిసార్లు 3 days ఉంటుంది. ఇప్పుడు మాత్రం మనకు రామోజీ ఫిలిం సిటీలో 2 days, ఇవాళ రేపు సండే అండ్ మండే ఉంటుంది.